Hey guys, it's Kyle and I'm back again with another travel video. Just in time, kay basig naapay nabilin sa inyong mga nadawat, no? Char lang. So basig napatay budget dira guys and you are planning to go to Siquijor, then watch this video since I will disclose to you guys the fares and how much it cost us to go from Pagadian City to Siquijor. So first guys, we are coming from Pagadian City guys. So here we are riding the last trip of the bus from Pagadian to Dipolog and it's 8 p.m. So if you are planning to go and catch the last trip, it's 8 p.m. guys. So the fare is 320 pesos per person from Pagadian to Dipolog. So air-conditioned din siya nga bus guys and mo nilang last trip. It took us guys around 2 hours and 45 minutes to get to Dipolog guys. So kung daytime mo nag-travel, I think mas longer since night me, wala na kayo traffic and wala na kayo stopover. So upon arriving sa Dipolog guys, musakay taaning bao-bao going to Dapitan and it cost us 150 pesos each. Pero I think kaya na siya mahangyog 100 kung daytime. Pero since nighttime siya guys, medyo lisod na magudi pangintag masakyan. So katurag yun ang only option ng 150 per person. So around 20 to 25 minutes lang guys, maabot na dayon mo sa Dapitan. And here is the funny part guys. Kay nag-watch mig mga videos before about people traveling to Siquijor no, via Dapitan. And naay 2 a.m. trip sila nga gi-mention. Pero to our surprise mo ni ang nahitabo pagkaabot namo sa port. Pero guys, wala na di ay ferry nga 2 a.m. both Fast Cat and Montenegro. Apil Alison wala pod. So ang mahitabuan ni is magulat pa ta 3 a.m. mag-open ang ticketing, 8 a.m. pa dayon ang first nga ferry paadtog Dumaguete. So mayra po di ay nga nakaarita notice updated mo and dili mo mag-expect nga naay ferry dire guys. Dili mo mapalaw, no? So again, wala na 2 a.m. ha, 8 a.m. na ilahang first trip. Since 12 midnight pa guys, naka-decide mi nga mag-lodge na lang yun. Naaray dool nga lodge 50 meters away lang sa port. Mag-lodge na lang sa mi guys. 1,200. Good for 4 persons, air-conditioned room. Yeah, wala choice. So around 300 per head. Ugma na may mugikan 8 a.m. Hindi guys, ang lodge. Cute kayo. Pinang-init sa taas kayo, low kisa. Kaluoy, anong mga kahimta. By 3 a.m. guys, open na ang ilang ticketing office guys. And mo nilang schedules, pwede ninyo ni siya i-pause guys nga part and kana ilang rates. Then napo diri ang schedule sa ilang release sa 8 a.m. nga ferry ug sa 8 p.m. 3 a.m. and 1 p.m. respectively. So kana sa ilang contact number just in case gusto mo mag-contact sa ila. Guys, ang lokatanan bitaw sa ticket, Montenegro, kay 500 meters away pa siya. 500 meters away pa siya sa among gistayhan nga lodging house. So, I don't know ano inanang setup. I was hoping bita nga kung aha tong port, napadrapod kayo ang kuanan sa ticket. Pero, diri ning baklay pa ta pabalik para maglukat og ticket. So, kato lang, isa ka inyong i-take note. Good morning guys! It's 6:30 a.m. Sulod na ta sa port. Narami dira nagstay nga lodge guys. Oh. Tapos ang port is narapod mga 100 meter Nara siya. Or mga 50 meters ra gani. So yeah, let's continue this journey guys. Dapitan to Dumaguete. Guys, ang mga isa kauban si Pete is ning apas ra sa amo and isa ka advice nga kumahatag sa inyo no is pwede kaayo nga 3 a.m. na mumugikan sa Pagadian since ang first trip sa bus is 3 a.m. makaapas pa kayo mo sa 8 a.m. nga ferry diri sa Montenegro. Sa port guys, magbayad lang og 25 pesos nga terminal fee.
Just in case you missed it, ganyan sa ticketing office guys, 616 pesos ang nabayra namo per person from Dapitan to Dumaguete nga ticket. So inanin yung i-expect guys, inig makasakay na mo sa Montenegro. Pero you know what, sa pabalik na may from Dumaguete to Dapitan na ay bunk beds ang katong ferry nga among nasakyan. Sadly, walay air condition diri guys and medyo igang gyud. So isa na sa inyong i-expect no. I think makatabang kung namoy paypay or namoy Jisoo Life nga dala. Here, gi-insert lang nako ang clip guys. Kataning pabalik na may from Dumaguete to Dapitan. So you could see na ay bunk beds. I think basig sa 8 PM ni nila nga schedule makasakay mo ginani kay sa 8 AM lahi man gud among nasakyan. Travel time day guys no from Dapitan to Dumaguete is around 4 hours kapin. So here, lunchtime na may dapit na abot and we decided nga mag-lunch na lang sa diri sa Dumaguete. Pero you know what guys, one mistake that you could learn from us is wala mi nag-book og ticket in advance going to Siquijor from Dumaguete. And knowing nga holiday season may nag-travel, my God, grabe kadaghang tao ang naglukat og ticket. So, mo na siya ilang schedules guys and napo dira ang rates, you could just pause. And nahot na nagid mig tickets ani guys sa ilahang 2 PM nga ferry. So ang amo na lang gikuha guys is ang Fast Craft which leaves at 3:30 PM and mas mahal siya. 325 pesos ang Fast Craft. Kung regular guys is 234 pesos. Pero you know what guys no? Kung ako lang bitaw pabuton, I will ride the Fast Craft again going to Siquijor and pabalik. Kay air-conditioned siya and then 45 minutes ra maabot na mo sa Siquijor. First-hand experience na ako kay nag-regular ferry may katong pabalik na may sa Dumaguete from Siquijor. Grabe ka igang and grabe ka init. So I'm willing to pay na lang for the comfort and the fast travel time. So very recommended ning Fast Craft. Kung naamo sa regular ferry, guot siya guys and then ang travel time is 1 hour kapin. Again, kani siya is 45 minutes ra to 50 minutes abot na mo og Siquijor. And in ani ang setup guys, super comfortable nga chairs, naka-foam, air-conditioned. So basically, I will ride this Fast Craft again and again gyud. And since naabot na gitag Siquijor guys, here's the total expenses in this DIY trip from Pagadian to Siquijor. So Pagadian to Dipolog is 320 pesos. Dipolog to Dapitan is 150 pesos. Dapitan Port Terminal fee is 25 pesos. Dapitan to Dumaguete ferry via Montenegro is 616 pesos. Dumaguete Port Terminal fee is 15 pesos. Dumaguete to Siquijor via Fast Craft of Montenegro is 325 pesos. All in all, mo ni atong nagasto 1,451 pesos guys. Makaabot na mo anag Siquijor. If you find this video informative and helpful guys, please don't forget to share, like, and comment on this video. And please don't forget to follow me in my other social media accounts, YouTube, TikTok, and Instagram. I'd be making a part 2 vlog about our Siquijor itinerary. So please be sure that you are subscribed and you are following me so that you'll be updated once we post that video very soon. Thank you so much guys for watching these videos and see you again in our next vlog. Bye-bye.